Okay, kelas. Saya ingat nak tunggu dulu kawan kamu tapi takpelah, kita start je lah, okay? Okay. Assalamualaikum and good morning class. Okay. How are you today? Kelas, sihat kita hari ni? Fine teacher. Okay. So, sihat Alhamdulillah. Okay. So, we have completed our lesson about subtopic 1.4 which is about the use of measuring instrument. So, today we are going to continue our lesson okay, about new subtopic which is density. Okay. Sekejap. Okay, nampak tak slide cikgu? Nampak tak kelas? Okay. Okay, so today we are going to continue a new subtopic which is about density, or in Malay we call, okay, ketumpatan. Okay, but before I start, sekejap. So, okay. But before I start, I want to show you something. Okay, let's see this. Okay, can anyone tell me, okay, why ship can float on water even though they are very heavy? Okay, but why stone, even though it is small, it sink in water? Sekejap. Okay, cikgu mula baliklah. Okay, cikgu mula balik sebab ada orang yang baru masuk. Okay, so today we are going to start new subtopic which is about density, or in Malay we call ketumpatan. Okay, ketumpatan. But before I start, I want to show you this. Okay, can anyone tell me why ship can float on water even though it is heavy? Okay. But stone, even though it is small, but it sink in water. Can anyone tell me the reason? Sebab apa ship yang berat boleh terapung di atas air, tetapi batu yang kecil boleh tenggelam di dalam air? Sebab apa? Is it because the structure? Structure pun boleh juga, betul juga. Lain? Dia punya bentuk pun salah satu sebab. Okay, salah satu sebab. Lain? Density of the water. Density of the water. Lebih lagi? Explanation lagi? Kenapa kamu cakap density of the water? Because the ship less dense than the water. Okay, less dense than water. Sebab apa kapal tu less dense than water? Why the ship is less dense than water? Sebab apa? Tahu tak sebab apa? Okay. Why ship can float on water? It is because inside a ship, there's a lot of hollow space filled only with air.
dalam kapal ni ada banyak ruang-ruang kosong yang dipenuhi oleh udara. Okey, berbanding dengan batu, batu ni dia tak ada ruang-ruang kosong macam kapal sebab tu dia berat. Okey, dia berat daripada air sebab tu dia tenggelam. Okey, dan kamu juga perlu ingat, okey, saiz tidak mempengaruhi sesuatu objek untuk tenggelam ataupun untuk terapung. Tidak semestinya objek yang kecil akan terapung. Tidak semestinya juga objek yang besar akan tenggelam. Okay, so untuk konsep density, ship can float on water because it is less dense than water. Okay, stone sink in water because it is denser than water. Okay, kalau material tu less dense than water, it will float. Okay, sekiranya material tu denser than water, it will sink. Boleh faham? Boleh. Boleh? Ke cikgu laju? Cikgu laju ke? Boleh ke? Boleh? Yep. Okay. So, density. Okay. Definition of density. Density of material is the mass per unit volume. Mass per unit volume of the material. Okay. Materials that are less dense will float. Okay. Less dense will float and will be above the material which are denser. Okay, whereas material which are denser will sink, okay, and will be under the materials which are less dense. Boleh faham tak ayat ni? Boleh faham Boleh. tak ayat ni kelas? Boleh. Boleh kan? Okay, so density, okay, density dia ada formula dia, okay, density ada formula dia. Density, unit of density ialah gram centimeter negative 3. Gram centimeter negative 3. Kamu kena ingat unit ni, okay? Formula of density, density is equal to mass in gram per volume in centimeter cube. Okay? Mass in gram per volume in centimeter cube. Okay, so berdasarkan formula ni, kamu boleh buat definisi of density. Okay, iaitu density of material is the mass per unit volume of the material. Boleh faham tak? Okay, Boleh. sebab apa? Boleh. Okay, sebab apa unit density ni gram centimeter negative 3? Okay, sebabnya ini kan bahagi. Okay, so mass divide by volume, gram, okay, divide by centimeter cube ni, bila bahagi, yang ni akan naik ke atas nanti. So, centimeter akan jadi negatif. Boleh faham? Okay, untuk kamu ingat formula density, okay, a triangle can be used for the formula that relates density, mass and volume. Okay, untuk kamu ingat formula density, kita tengok triangle ni. Okay, cikgu akan bagi akronim. Okay, mass, okay, mom, volume versus density, depth. So, mom versus depth. Okay, so untuk yang ini, garisan ni kamu perlu bahagi. Untuk garisan ni, kamu perlu darab. Okay, macam mana kita nak guna? Contoh soalan minta density. Okay, density, mass will be divide by
volume. Okay, kalau soalan minta mass, okay, soalan minta mass, mass is equal to density, okay, times volume. Sekiranya soalan minta volume, okay, apa formula dia? Mass Mass, divided mass, by density. okay, betul, pandai. Mass will be divided by density. So, kalau nanti soalan berkaitan density, kamu buat je triangle ni untuk kamu ingat formula. Okay. Mom versus dad. Mom versus dad. Nak cari density, okay, mass divide by volume. Nak cari mass, density times volume. Nak cari volume, mass divide by density. Boleh faham? Boleh ke? Okey. Kalau cikgu laju beritahu, okey? Okey. Table 1.4 shows density of various material. Okay, table 1.4 shows density of various material. Okay, setiap material ni ada density dia tersendiri. Okay, tapi density yang kamu perlu ingat adalah density of water which is 1. Density of water which is 1. Okay, contoh kita tengok sini. Okay, sini dia bagi dalam beaker ni ada petrol, ada water, ada mercury. Okay, daripada tiga-tiga material ni, mercury menunjukkan density yang paling besar, iaitu 13.6. Sebab itu, mercury berada di paling bawah. Okay, berada di paling bawah. So, mercury is denser than petrol and water. Okay, water berada di atas mercury. Sebabnya cuba kamu tengok dia punya density sikit daripada mercury, kan? So water is less dense than mercury. Okay, petrol, okay, berada di paling atas. Okay, berada di kawasan yang paling atas. Sebabnya dia yang paling ringan, 0.8 density dia. So petrol is less dense than water and mercury. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, so tengok contoh yang kedua yang ni. Ada cork, ada water, ada copper. Okey, daripada tiga-tiga material ni, copper ada density yang paling besar, which is 8.92. So, copper lah yang akan tenggelam. So, copper is denser than cork and water. Okay, water dia berada di tengah-tengah sebabnya it is less dense than copper. Okay, so cork ini mempunyai density yang paling ringan daripada dua-dua water and copper. So cork is less dense than water and copper. Sebab tu dia berada di paling atas. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. So, calculation of density by using formula.
So, dia bagi contoh dekat sini. The mass of a measuring cylinder is 230 gram. Okay. After 50 centimeter cube of liquid X, okay, is poured into it, the mass of the measuring cylinder and liquid X become 320 gram. So, what is the density of liquid X? Okay, what is the density of liquid X? So, cikgu bagi macam ni. Okay, ini adalah measuring cylinder yang tak ada apa-apa, yang kosong. So, mass of this measuring cylinder is 230 gram. Okay, bila 50 centimeter cube liquid X dimasukkan ke dalam measuring cylinder, okay, berat measuring cylinder ni, okay, menjadi 320 gram. Okay, mass of this measuring cylinder become 320 gram. So, 320 gram ni adalah mass of measuring cylinder plus mass of Liquid X. liquid X. Okay, pandai. Mass of liquid X. So, kita nak tahu density of liquid X. Okay, density of liquid X. Macam mana nak cari density? Density formula dia ialah mass per volume. Mass per volume. So, first kita kena cari mass of liquid X ni berapa. So, macam mana kita nak dapat? Okay, 320 minus 230 gram. Dapatlah 90 gram. So, 90 gram ni adalah mass of liquid X. Mass of liquid X. So, masukkan dalam formula 90 gram divide by, okay, volume dia berapa? Volume of liquid X is 50 cm cube. So, dapatlah jawapan dia 1.8 gram centimeter negatif 3. Okay, kena ingat tau unit ni. Okay, gram centimeter negatif 3 untuk density. Boleh? Boleh jawab. Boleh. Okay. Okay. Determining the density of object using the water displacement method. Okay. Ingat tak? Sekejap Sekejap. Okay. Ingat tak satu topik sebelum ni kita dah belajar berkaitan water displacement method, which is this method is used to measure the volume of an irregular object. Okay, the volume of an irregular object. So, dalam ni objek dia ialah stone. Stone ni dia punya bentuk tidak sekata. Okay. So, macam mana kita nak guna water displacement method ni? So, macam ni. Okay, dalam ni, okay, measuring cylinder ni ada volume. Ada volume air, okay, volume of water. Sebanyak 50 ml. Okay, 50 ml. Bila kita masukkan stone ke dalam air ni, bacaan air meningkat. Okay, bacaan air meningkat. Contohlah cikgu bagi dia meningkat kepada 65 ml. Contoh. Okay. 65 ml. So 65 ml ni adalah, dalam 65 ml ni adalah volume of water plus volume of Stone. stone. So, macam mana kita nak dapat volume of stone? Okay, cara dia ialah 65 minus dengan 50. Akan dapatlah 15 ml.
Okay, 15 ml ini adalah volume of stone. Tetapi untuk kira density, kamu tidak boleh guna mililiter. Kamu perlu guna centimeter cube. So, kamu tukar dia punya ni. Okay, 1 mililiter bersamaan 1 centimeter cube. Kalau 15 mililiter bersamaan 15 centimeter cube. Okay, kita dah dapat dah volume of stone. Okay, nanti kalau nak kira density, kena cari dia punya mass. Baru boleh kira density. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Yang Faham, lain boleh, okey ke? Boleh. Okey, kalau cikgu Laci bagi tahu, okey? Okey. Differences in density in everyday life. Okey, kita tengok kat sini. Ice is less dense than water, so ice floats on the surface. Kenapa ice boleh float on the surface of water? Sebab density of ice is 0.92. Okay, density of water apa tadi cikgu suruh ingat? 1. 1. So sebab itu ice can float on water because it is less dense than water. Okay, balloons that contain helium gas floats in the air because helium gas is less dense than air. Helium ni lebih ringan berbanding udara. Okey. Timber ataupun kayu balak. Okay. Okay, can be transported by water because timber is less dense than water. Dulu, okay, sungai digunakan sebagai pengangkutan untuk angkut kayu balak. Sebabnya kayu balak ni boleh terapung di atas air. Sebab apa dia boleh terapung? Sebabnya it is less dense than water. Okay, tapi sekarang ni kayu balak tak diangkut guna sungai dah. Kayu balak diangkut guna apa? Lori. Lori, okay? Okay, so itu je lah pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum cikgu stop, cikgu nak tunjuk kamu satu video, okay, untuk tingkatkan lagi kefahaman kamu berkaitan konsep density. Okay, sekejap Okay, nampak tak ni? See this. Density. Nampak cikgu. Why does an iron nail float on mercury and sink in water? Huh? Oh, looks like you were stuck in the middle of a huge sea. Oh, really? I had no idea. No, don't take the nail into water. It will sink. Take the nail into mercury. It will float and help you reach the shore. You were bluffing. How will the nail float in mercury? Please listen to me. Oh no. See, I warned you. Will you now use the nail in mercury? Yeah, I will. Do you know why the iron nail sank in water and floated on mercury? It is because of density. Density is the measure of mass present per unit volume. Oh. Lesser the density of the fluid, lesser will be the upward force exerted by the fluid on the object placed in it. In the first case, the iron nail sinks in water because the density of water is comparatively less than the iron nail. As water is less dense, the upward force exerted by it on the nail is less. Hence, the nail sinks in water. Oh. Sekejap. Ada orang masuk. However, in the second case, as the density of mercury is comparatively more than the iron nail, the upward force exerted by mercury is more. Hence, the nail floats on mercury. Okay. Topic
Okay. Berdasarkan video tadi. Okay, berdasarkan video tadi. Kenapa paku tu tenggelam di dalam air tapi ia boleh float on mercury? Density of the water is less than the need. Okay. Okay, mercury? Mercury density of the mercury is the need of the sorry cikgu. Okay. Apa tu? Okay, kenapa dia tu boleh tenggelam dalam air tetapi dia boleh terapung di atas mercury? Cerita dulu untuk water. Kenapa dia boleh tenggelam dalam air? Sebab apa? Because the nail is less denser than a water. Kalau dia less dense than water, dia akan terapung. Oh, sorry. The nail is less denser than mercury, but the water is less denser than nail. Water is less denser than nail. Water is less denser than nail. Okay, betul. Okay. So, okay, sekarang ni betul lah tu apa yang kamu cakap, okay. Nail tu boleh tenggelam, dia tenggelam di dalam air sebabnya nail tu, the nail is denser than water, okay. The nail is denser than water. Okay, dia boleh terapung di atas mercury. It is because the nail is less dense the mercury. Okay, the nail is less dense the mercury. Okay, boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Okay, so cikgu nak, okay, kamu buat formative practice 1.5 dalam buku. Okay, nanti cikgu akan bagi Google Form untuk kamu hantar exercise ni. Okay, kamu nak cikgu tulis satu contoh ke? Boleh? Boleh? Ya. Okay, cikgu buat ni lah, okay, soalan nombor 1. Then determine the density. Determine the density of the sample in the diagram below. Okay, cikgu buat sampel A. Okay, mula-mula kita tahu formula density apa? Density formula dia apa? Mass multiply by Multiply. mass. Okay, ingat balik triangle. Mass divided by volume. Yes, mass divided by volume. Centimeter Mom cube. versus dad. Mom versus dad. Density mass divided by volume. Mass divided by volume. Mass in gram, volume in centimeter cube. So, untuk sampel A, ini adalah cuboid. Okay, berdasarkan cuboid ini, apa yang kita boleh dapat? Kenapa dia bagi length, dia bagi height ni? Kenapa dia bagi macam tu? Apa yang kita boleh dapat berdasarkan cuboid ni untuk sampel A? Volume. Centimeter cube. Volume. Okay, kita boleh dapat volume. Macam mana nak kira volume? Length multiply by labor multiply by the height. Okay. Length times width times height. Okay, length dia adalah 5, width dia 5, height dia adalah 4. So kira berapa? Dapat berapa? Dapat berapa kelas? 100. 100. Okay, so volume dia 100 cm cube. Okay, so mass dia dah bagi. Mass of sample A ialah 200 gram. So just kita masukkan dalam formula. Density is equal to mass. Mass dia ialah 200
gram divided by volume. Volume 100 centimeter cube. So, kamu akan dapatlah jawapan dia nanti. Okay, in centimeter, in gram, centimeter negative 3. Boleh faham? Boleh? Boleh. Yang lain faham ke? Faham cikgu. Faham. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Yang lain? Ada cikgu, jelas. Jelas? Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Yang lain nanti kamu sambung tau formative practice ni dalam buku. Nanti cikgu akan bagi Google Form kat kamu, okey? Kalau malu nak tanya dalam grup, kamu boleh PM cikgu, tanya cikgu. Boleh? Okey. Okey, itu je untuk hari ini. Sekejap. Okey, itu je untuk hari ini. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.